the memoirs of the person who I think poisoned him. All right. On the 25th, towards nightfall, the emperor, after having officially asked of the provisional government to free to America, and went to sleep at Malmaison. For the purpose of accomplishing this excursion, he had taken care to have the uniform of the chasseurs of his guard exchanged for a brown coat and round hat. The people would not indeed have allowed him to pass had he set out in one of his own carriages, or had they recognized him in that of another. It was during this short drive that Count Lascazes asked and obtained permission to accompany the emperor to America. Thus, on the 28th of June, 1815, did the Emperor Napoleon, disguised almost as a fugitive, quit that capital, which he was doomed never again to see, and to which his remains alone returned on the 15th of December in 1840. 26 years sufficed to prepare the apotheosis and to make a god of the hero who among us, who at that time devoted ourselves to his prescribed exiled fortunes, could have thought that we should live to see the same men who pushed his carriage out of the Élysée accompany his triumphal bier to the Invalides. Chapter 2, La Malmaison. The abdication being signed, all the officers of the imperial household resigned their places, with the exception of those among us whose devotion attached them to the misfortunes of the emperor. A decree, or rather decision, determined as follows the functions which each of us would have to fulfill. General Bertrand, Grand Marshal; Generals Monton, Savary, Gourgaud, and Lalemant, aides-de-camp; 2 officers of the ordnance, Major Ressigny and Captain Planat. The latter was attached to the topographic cabinet. Several Poles, the Imperial Guard, obtained the honor of accompanying the Emperor's officers of his staff. I regret not being able to find out their names. They were not permitted to embark for St. Helena. Count Lascazes, Chamberlain; Monsieur Emmanuel Lascazes, page; Monsieur Mugot, surgeon; Messieurs Marchand, head valet de chambre; Messieurs Saint-Denis and Novaras, valets de chambre; Cipriani, major domo; Pierron, Lauderer. I've forgotten the name of the master cook because at Rochefort he refused to embark and was replaced by Lesage, cook to King Joseph. On the 26th, I was on service at Malmaison when General Becker presented himself there early in the day, sent by the government to take the command of the guard and to watch, so said his orders, over the person of the emperor. The captivity of Napoleon dates from this day, for after it he ceased to enjoy liberty of action. General Becker had received on the 25th of June, about 2 o'clock in the afternoon, and while he was sitting at the Legislative Palace, the following letter brought by an aide-de-camp in service of Prince Écumur Davout, the Minister of War, to General Becker, Paris, the 25th June, 1815. General, I have the honor to announce to you that you have been appointed to the command of the Emperor's Guard. Stationary by a decree of the Commission of Government, dated from the 25th this month. I have informed Lieutenant General Count Joy, Chief of the Imperial Guard, and Lieutenant General Baron Terroir, Chief Staff Officer of your nomination, Baron Marshal, Counselor of State, and Secretary General. The aide-de-camp at the same time requested General Becker to go immediately to the minister to receive his instructions. The general obeyed, and having reached the minister's cabinet, expressed to him his astonishment at being designed for a post which seemed to him incompatible with his duties in the Chamber of Representatives. I can make no change, says the prince, in the arrangements adopted by the government. It calculates on your patriotism and your devotion at this painful conjuncture, in which the great object is to protect the life of Napoleon. Here is the order which I have been commissioned to transmit to you. You learn from its contents the high opinion which the government entertains of your character, and will see what the emperor will say. The order was as follows. Paris, June 25th, 1815, 4 p.m. General,
I have the honor to inform you that the government has appointed you to go and take the command of the Emperor's Guard at Malmaison. The honor of France demands a careful watch over the safety of his person and a strict observance of the respect which is due to him. The interest of the country imperatively requires that the malcontents should be prevented from availing themselves of his name in order to excite disturbances. Your well-known character, General, furnishes a guarantee both to the government and to the nation that you will accomplish this double object. Prince Ekmul, Marshal and Minister of War, General Becker, had no sooner arrived at Malmaison than he was introduced to the Emperor. His Majesty was in his cabinet and eagerly inquired of the general the reason of his presence. Becker made his obeisance, presented him with the letter from the Minister of War. Sire, said he, here is a letter which charges me in the name of the provisional government to take the command of your Majesty's Guard, and which commands me to watch over your Majesty's safety. I trust your Majesty has every confidence in the fidelity with which I shall discharge this duty. Yes, replied the Emperor, but it seems to me I ought to have been officially informed of an act which I consider as a measure of surveillance to which it was unnecessary to subject me. Sire, replied the general, I repeat to your Majesty that it was with the sole view of protecting your life and watching of your safety that I have accepted this mission. Should your Majesty have any further views, I entreat you to inform me of them. I am an old soldier and have hitherto always obeyed your voice. They may write to me what they will, but I have accepted the command of the Emperor's Guard merely to watch over his safety. In saying these words, the general was unable to subdue his emotion. The look, the presence of the exalted son of misfortune filled him with sorrow, and involuntary tears gushed into his eyes. The emperor perceived it and said to him with a smile at once affable and sad, "Be assured, General, I'm glad to see you about my person. Had I been permitted to select an officer, I would have fixed upon you, because I have long known your noble character." Napoleon then invited General Becker to follow him into the park. They had scarcely passed beyond the vestibule when he said, "Well, what is being done instead in Paris?" "Sire," replied the general, "parties entertain very different views with respect to your Majesty's abdication and the proclamation which constitutes your son heir to the crown. A portion of the higher classes of society is inclined to receive the foreigners a second time, but the remnant of the army continues to be faithful and is collected under the walls of the capital. A great part of the citizens and the whole of the people of Paris seem determined to defend themselves. And if a powerful hand could rally all these elements and make a last effort, there is perhaps no reason to despair." Thus, the very person whom the government had sent to treat the emperor as a prisoner advised him to resume the sword of Marengo and Austerlitz and to march boldly against the enemy. At Paris, the whole night of the 25th and 26th had been passed in movement, in going and coming, and conjectures on the resolution which the emperor would adopt, or prophecies concerning those which events would suggest to him. The leaders could not believe this retreat without a struggle, this defeat without a combat possible. Their success appeared to them like a dream. They were frightened at the calm of Malmaison. We ourselves, witnesses of what in our devotedness we dared to call the apathy of the emperor, hoped for the waking of a lion. Every piece of intelligence which arrived from the Loire and the army rekindled our hopes. The emperor expressed but one wish, that for the arrival of passports, for which he was waiting in order to commence his journey. I totally didn't record that. Oh, well. We'll get it from, it doesn't matter. Okay, anyway, so next, we're going to do Les Causes in Italian. Okay. Yeah, it's very interesting because Napoleon didn't want to fight at the end because he felt he was fighting for himself and he didn't want people to die for his interests.
he was a very selfless person. All right, I'm trying to record it this time. So, okay. E vedi, diceva l'imperatore, vero è farsi che le vicissitudini dei tempi avrebbero dovuto limitare fatti cerimonia ai principi imperiali e soltanto all'epoca della sua giovinezza, perché essendo egli il figlio di tutte le nazioni, doveva di necessità intrinsecarsi con tutti gli effetti e mostrarsi ad ogni sguardo. Al ritorno dall'isola d'Elba, l'imperatore diceva aver coltivato il pensiero di pranzare ogni domenica nella galleria di Diana in mezzo a 4 o 5 centinaia di convitati, ciò che sarebbe stato a suo dire di immenso effetto sul pubblico, specialmente al momento del campo di maggio, quando i deputati dei dipartimenti si raccoglievano a Parigi, ma la rettezza e gravità degli affari glielo impedirono. E temeva altresì che in tal misura non si vedesse una superchi affettazione di popolarità e che i nemici esterni non la convertissero in argomento di paura per parte sua. I costumi soggiungeva l'imperatore di citare l'influenza del tono e dei modi della corte su quelli di una nazione, ma egli era ben lunghi dalle veri. Così egli diceva ottenuto alcun frutto e proposito, attribuendo tal fatto più ch'altro alla circostanze e apparecchi incalcolabili combinazioni. Egli aveva molto pensato su questo argomento e sperava che col tempo avrebbe ottenuto il maggior risultato. La corte, continua egli, prese collettivamente, non esercita certamente siffatta influenza. Ciò interviene perché i suoi elementi, cioè coloro che la compongono, propagano, ciascuno nella propria sfera d'attività, quelli costumazzi che attinsero alla fonte comune, i fari della corte, pertanto non giunge all'intera nazione se non attraversano la società di mezzo. Ora a quell'epoca noi non possedevamo ancora siffatti società. Non era possibile che le possedessimo, perché la società piacevole riunioni dei cittadini in cui si friscono le vere dolcezze della civiltà, si dileguano ad un tratto all'interrompere della rivoluzione, ne si ristabiliscono che lentamente dopo l'imperversare della tempesta le basi indispensabili della società sono la pace e il lusso. Ora noi tutti eravamo ancora nel vortice dell'agitazione e le grandi fortune non avevano tuttavia pigliato consistenza. Un gran numero di spettacoli e moltissimi stabilimenti pubblici presentavano d'altre parti più facili, meno incomodi e più geniali diletti. Erano giovani l'attuale generazione delle donne ed essi più amavano il correre e il pomiciare il pubblico che non il menare una vita ritirata e il comporsi un'eletta d'amici, ma essi avrebbero presto invecchiato, diceva egli, con un po' di tempo di
risposo. Ogni cosa avrebbe ripreso il suo naturale andamento e poi faceva egli notare. Sarebbe forse un errore quello di giudicare una corte moderna sulle rimembranze della corte antica, le quali erano altrettanti potenze, onde dicevasi la corte e la città. Oggi, per parlare più al giusto, dovrebbe esistere la città e la corte. I signori feudali, dopo aver perduto i loro poteri, cercavano un compenso nel moltiplicare i loro piaceri. I sovrani medesimi sembravano ormai sottoposti in che si fatte leggi. Il trono, con le nostre idee liberali, cessava poco a poco di essere un signoria e diveniva un semplice magistratura. I principi, non avendo più che una rappresentanza morale, a lungo andare sempre tristi e noiosa, doveva adoperarsi di spogliarsene per diventare in ultimo un semplice cittadino e partecipare anche alla gioia e ai passatempi sociali. Fra parecchie misure progettate dall'imperatore in un più tranquillo avvenire, un delle sue idee maggiormente accorazzate, tosto conquistato e risposto alla pace, era quella di tutto. Consacrarsi alla depurazioni amministrative ed alle locali migliori, facendo frequenti escursioni nei dipartimenti nel quale escursioni avrebbe diligentemente esaminato e non rapidamente percorso. Avrebbe, per così dire, posto campo in sì che viaggiato, perciò avrebbe fatto uso di propri cavalli e condotto secco l'imperatrice, il re di Roma e la sua corte. Tuttavia avrebbe voluto che questo immenso trono non riuscisse a carico di alcuno, ma fosse più presto un beneficio per tutti. E quindi avrebbe secco recato un compiuto corretto di quanto fosse necessario per avvenire le stazioni, ove avessi fermato le altre persone della sua comitiva, diceva egli, avrebbero alloggiato in casa della borghesia, la quale avrebbe riguardato i suoi ospiti come un beneficio anziché un peso, poiché la concessa ospitalità non sarebbe stata senza speranza di ottenere un qualche vantaggio o un qualche favore. A cotal modo proseguiva egli, avrei potuto in ogni luogo prevenire le frodi, reprimere i dilapidatori del pubblico patrimonio, ordinari, edifici, ponti, strade, dizzicari, paludi, fecondar land. Sia il cielo allora conchiudeva. Mi avessi consentito qualche anno di vita, certo avrei io fatto di Parigi la capitale dell'universo e di tutta la Francia un vero romanzo. Sovente egli ripeteva queste ultime parole. Quanti gli avranno detto lo stesso o lo ripeteranno con lui. Napoleon's talking about what his dreams were for Paris. He wanted to be the capital of the world and a romance. So beautiful. Anyway, he had wonderful dreams.
So now it's time for French. And in Lavalettes' memoirs, Napoleon is once again being driven from the country of which he is the sovereign ruler, where the people really want him to run their country. And then there's all these people getting bribed, and they're all just turning on the French people who really want Napoleon. It tends to be the rich people who are just so excited to have these new rulers because they think they're going to get so much more. I think they're going to have such an advantage over everyone else if they come back. And that is the story that we're all living with, unfortunately. Anyway, so hopefully we're going to change and have new parties. That's my dream for us, that we're going to actually care about each other and not put money first. We'll see if my dreams ever come true. Il avait sans doute espéré que l'impératrice et son fils lui seraient rendus. Du moins, il avait publié ses vœux pour une certitude. Et c'est ce que l'empereur d'Autriche aurait pu faire de mieux. Cette espérance se fut promptement détruite. Une mois environ après son arrivée, le duc de Vessens vint me trouver et me présenta une lettre sans adresse qu'un courrier arrivant de Vienne venait de lui remettre avec plusieurs autres. Cette lettre, disait le courrier, lui avait été envoyée par M. de Blanc, qui n'avait pas osé y mettre l'adresse. J'étais trop peu lié avec M. de Blanc que peut supposer qu'il me écrit. Et j'ai refusé la lettre, car l'incur m'a dit, cependant, pensez bien, j'ai la conviction qu'elle peut vous. Peut-être ferez-vous bien de l'ouvrir, car en cas de refus, je la remettrai à l'empereur. Faites-lui, dis-je. Je n'ai aucun intérêt à Vienne. Je désire que l'empereur la lise. Le soir, je fus appelé au château. J'ai trouvé l'empereur dans un cabinet peu éclairé, s'échauffant, tapis dans un coin de la cheminée et paraissant déjà souffrir de l'incommodité qui n'est là-bas quittée depuis. Voici une lettre, me dit-il, que le courrier de Vienne a dit de vous être adressé. Lisez-la. Au premier coup d'œil, j'étais sur la lettre. J'ai cru reconnaître l'écriture de Blanc, mais comme elle était longue, je la parcourue lentement et j'arrivai enfin à l'objet principal. Blanc m'écrivait qu'il ne fallait pas compter sur l'impératrice, qu'elle ne cachait pas sa haine, oh my goodness, pour l'empereur, et qu'elle était disposée à approuver toutes les mesures qu'on allait prendre contre lui, qu'il ne fallait pas penser à une réunion et qu'elle y poserait les plus grands obstacles dans le cas où il en cesserait question, qu'enfin il ne lui était plus possible de dissimuler son indignation, que l'impératrice se livrait à Blanc, oh my goodness, ne prenait pas même le soin de cacher son goût bizarre pour cet homme, et qu'il était autant maître de son esprit que de sa personne. L'écriture était déguisée, pas assez cependant pour qu'un homme de sang-froid peut la méconnaître. J'ai trouvé cependant dans cette confidence une chaleur des ailes et un mouvement de style qui n'appartenant pas à l'auteur de la lettre. Et tout en lisant, les soupçons des fins qu'elle avait été contrefaite et que c'était un piège tendu à l'empereur. Je lui communiqué ma pensée, le danger de cette supercherie. Maniement, j'ai trouvé les raisons assez spécieuses pour jeter lui-même dans l'incertitude. Comment était possible, lui dis-je, que Blanc ait été assez imprudent pour écrire de telles choses à moi, qui ne suis pas son ami
et qui a si peu vécu avec lui, comment supposer que l'impératrice s'oublie dans de telles circonstances au point de manifester une telle haine et surtout assez pour se livrer à un homme qui possède sans doute ton cœur quelque don de plaire, mais qui cependant n'est plus jeune, qui a le visage défiguré et dont toute la personne offre si peu d'agréments. Mais me répondit l'empereur, blanc qui m'est attaché, et quoiqu'il ne soit pas votre ami, et qu'il a ajouté un post-scriptum explique suffisamment les motifs de sa confidence, il était écrit effectivement au bas de la lettre. Je ne crois pas que vous puissiez dire la vérité à l'empereur. Cependant, fait-on l'usage qui vous paraîtra convenable? J'ai persisté cependant à soutenir la fausseté de cette lettre. Et l'empereur me dit, allez trouver quelqu'un. Il y en a beaucoup d'autres de la même main, et la comparaison décidera de votre opinion ou de la sienne. J'allais trouver quelqu'un qui me dit avec chaleur, la lettre est bien de blanc. Et je ne doute pas un instant de la vérité des détails qu'elle contient. Il vaut mieux que l'empereur prenne son parti. Il n'y a plus rien à espérer de ses côtés. Cette triste découverte fit beaucoup de mal à l'empereur, car il aimait sincèrement l'impératrice. A-t-il espéré encore revoir son fils, qu'il chérissait très vivement? All right, so what's going on here is that Napoleon is hearing about how Marie-Louise is having this extremely blatant affair with this Neipperg who had a patch, and he had an eye patch, and he was, a lot older than her. And she, the way they're putting it, she's just kind of showing her hatred for Napoleon by being so blatant with her behavior. And, this is incredibly devastating to Napoleon, and he was hoping he would ever see his son again. And obviously that never happened. Anyway, so, we see Napoleon at St. Helena constantly defending Marie-Louise. And, people wonder if he knew what she was doing and her behavior. And he absolutely did know. I mean, we know this because Lavalette is extremely credible. So Napoleon is covering up for just, horrible behavior because he's just hoping Marie-Louise will do something to protect their son from the people who want to kill him. And he figures his best chance at getting her to hopefully do something for their son is to just be really nice to her. It's a really sad story because Marie-Louise basically destroyed his life. And Napoleon hides it, and St. Helena's always pretending that she was such a good person when he knew she wasn't. It's really sad. He was really worried about his son because he knew they were going to kill him. And to this day, of course they didn't kill his son. Oh, they would never do anything like that. All the boys in the family end up dead except for Louis Napoleon, who becomes Emperor of France. They kill all of them. And it's like Richard III, but real life. I guess that was real life too. But it's a play to me. Anyway, so now we're going to read Antomarchy in Spanish. So Napoleon is super depressed and dying, and he decides to start a garden to give him something to think about and some exercise that he can do without being toyed with by the agents that are on him, because he is not supposed to be under house arrest. He's not any sort of criminal. So what they were doing to him was just an abomination and a complete violation of just anything. It's horrible. So, I mean, when laws are just being completely trampled, you can you have some idea where that's coming from.
Al paso que íbamos, hubiéramos podido cultivar la isla entera, mas considerando Napoleón que solo teníamos una pequeñísima fracción, moderó el trabajo, quedándonos solos él y yo para concluir la siembra. Yo abría el surco y él echaba la semilla, la cubría, platicaba contando alguna anécdota o deteniéndose para decir alguna chance. Estando un día confiando unas matas de jodias, encontró varias raíces extrañas que le dieron motivo para reflexionar sobre los fenómenos de la vegetación. Analizaba y discurría con su acostumbrada sagacidad y sacaba de ello por consecuencia que debía existir de ser supremo que presida a las maravillas de la naturaleza. Vos no creéis nada, doctor. Los médicos sois superiores a tales debilidades, pero decidme, vos que conocéis tan bien el cuerpo humano, que habéis registrado todos sus escondrijos, ¿no ha tropezado nunca vuestro bisturí con el alma? ¿A dónde se halla? ¿En qué órgano? Vamos francamente, continuó, viendo que yo tardo. Van a responder, no hay un médico que cree en Dios. ¿No es así? No, señor. El ejemplo nos seduce. Y le toman de los matemáticos. Oh, este es un sueño, ser religiosos. Sin embargo, esa reclinación me hace acordar de un dicho muy gracioso. En cierta ocasión hablaba con él, felicitándole por una obra que acababa de publicar, y le preguntaba cómo el nombre de Dios que se reproducía sin cesar bajo la pluma de Lagrange no se presentaba una sola vez bajo la suya. Es que yo no he necesitado de esta hipótesis, me contestó. Me apliqué la anécdota, le cité a Lalande de algunos otros, mas no por esto desistió de su opinión, en la cual éramos la mayor parte unos ateístas y todos tan patrones como malos creyentes. Apenas el cañón resuena decía que ya no son hombres para nada. Los más hábiles se desconciertan a la vista del campo de batalla, solo a fuerza de tiempo y costumbre adquieren la firmeza necesaria en las acciones. Varias veces he reflexionado sobre esta funesta turbación y hubiera querido que a ninguno se permitiese ejercer públicamente la facultad sin haber estado en una o dos campañas. Este es un preludio al cual ni en vos mismo hubierais escapado. Si os hubiese conocido, esto le recordó algunas de sus expediciones en las cuales hacía elogios de los servicios hechos por la cirugía militar, alabando su celo, su actividad y sobre todo la constancia que había manifestado en varias circunstancias apuradas. Es cierto, él mismo había vigilado sobre ella, animándole y encargándose de hacer ejecutar sus disposiciones. Cuando la fiebre ejercía estragos en las tropas que sitiaban Mantua, los soldados, aunque acosados por el mal, desechaban los auxilios del arte, acudió el general Bonaparte y poniendo quina en barricas, distribuyó al mismo la infusión a los cuerpos según iban desfilando. Su solicitud confortó los ánimos, todos se sometieron a la medicina y se hallaron mejor, mas no cesó de velar personalmente a la salud de las tropas hasta la total extinción de aquella especie de contagio. Mas hizo todavía en Egipto, donde arregló y dispuso todo lo que podía convenir a preservarse en las enfermedades o abreviar su duración, el baño, la limpieza
y las medidas higiénicas. Era el texto ordinario en las órdenes del día, determinando ellos hasta los límites que debían encerrar a los fallecientes, a quienes mandaba que no saliesen, pues que los jardines eran bastante espaciosos para pasearse, y temía que alguna insurrección lo entregase a los puñales de los turcos. En Siria fueron los enfermos y heridos el objeto continuó de su cuidado. Hizo establecer hospitales en Jaffa, Rama y Shafamar. Y tuvo mayor sentimiento cuando supo que un bribón había aplicado a un especulación particular los camellos destinados al transporte de medicamentos. Quería hacerle juzgar y pasar por las armas. Parecía pequeño todo castigo para tan infame acción, mas considerando que el cuerpo hubiera sido deshonrado, sin que esto diese alivio a los infelices que alcanzó el cerro. Perdonó la vida el delincuente echándole de las filas, habiendo recibido refuerzos. El castillo de San Juan Sacre tuvieron nuestras tropas que levantar el sitio, mas ante toda cosa era necesario evacuar los heridos. Entonces se manifestó la solicitud del general. La calumnia ha querido contestarla, mas yo sin abajarme a discutir con esta, citaré los documentos siguientes en apoyo de la verdad. All right, Napoleon's talking about how in Egypt they had a plague, and he had to worry about his army's health, and he wanted them to get fresh water and exercise and to go outside and to do actual healthy things, and he tried to keep them calm. He didn't try to scare them all the time. So he actually wanted them to get better. So it's interesting how different his approach was to a health crisis than what we've seen the last couple years. As we all know, scaring people is not the best way to help them get better, and destroying the economy and keeping people home is also not the best thing for everybody's health. It's been pretty hard to watch. It's been pretty hard to watch all of this for me. It's really, really unbelievable. And anyone who doesn't go along with it's called like a murder or something. I mean, this is so out of control. People are just way too scared because they've been terrified their whole lives. So now it's time for German. So Les Kaiser's in German. I think I'm in book 4 by now. I think there's 8. I don't even know about German. German might have like 10 books or something. I can't figure it out. I have to like, it's funny. Anyway, so I have to like go find all these different versions of Les Causes and Fractor and then cobble them together and try to tell you this story. Hopefully if anybody German is out there, I hope you guys can understand. I mean, that's why I make the link available so you could read the Fractor, and maybe between the two of us we could figure out what's going on. It's a challenge, obviously. What is going on here? Okay, introducing. All right. Ich sagte von Leonardo am 3 August, am 2 August bis 6. August, der den rechten Flügel formierte Montechiaro, Messina das Zentrum bilden, campierte del Ponte Marco und vereinte sich mit der linken Flügel als Marschand einer hohen Zwischensalon und Desenzano.
festhielt, nach rückwärts festzumachen, um den ganzen rechten Flügel des Feindes zurückzuhalten. Unter das hatten sich jedoch die Ariergarten, die Ogro und Massena am Mincio gelassen hatten, vor den feindlichen Visionen, welche über diesen Fluss gegangen waren, zurückziehen müssen. Die von Ogro, welcher Befehl hatte, sich zu Castiglione zusammen, verließ diesen Posten zuseitig und eilte in Unordnung zu ihrem Hauptkurs zurück. Napoleon, unzufrieden mit dem Generalballett, der sie befehligte, setzte ihn, weil er bei dieser Gelegenheit nicht Festigkeit genug gezeigt habe, angesichts der Truppen ab, was den General Pignon, der Massena Ariergarde, anvertraute war, betraf, so sorg er sich, befolgnermaßen in guter Ordnung auf Lonato zurück und hielt sich dort. Der Feind benutzte den Fehler des Generalballetts, bemächtigte sich noch am 2. August Castiglionis und verschanzte sich da. Am 3. fanden die Schlacht von Lonato statt. Sie waren von den 2 förmlichen Divisionen, welche von Borghetto gekommen waren, und einer der Brigaden der bei Peschiera gebliebenen Division, mitten die Kavallerie mit Begriffen von einem Kurs von etwa 30.000 Mann geliefert. Die Franzosen waren 20 bis 23.000 Mann stark. Der Ausgang war zweifelhaft. Firmster konnte mit den 2 Infanteriedivisionen und der Kavallerie, die er nach Mantua geführt hatte, nicht weiß sein. Bei Einbruch des Tages zog sich der Feind nach Lonato zu, dass er heftig angriff. Dadurch wollte er die Verbindung mit seinen rechten Flügeln, für den er besorgt zu werden, wiederherstellen. Die Avantgarde Massena sofort geworfen. Der Feind nahm Lonato. Der General, der sich zu Ponte Marco befand, rückte nun selbst vor, um Lonato wieder zu nehmen. Der österreichische General hatte sich so weit ausgedehnt, indem er auf den rechten Flügel Terrain gewinnen wollte und seine Verbindung mit Salo zu bewerkstelligen, wird jetzt durchbrochen und NATO mit dem Sturmstritt wiedergenommen und in die feindliche Linie durchgeschnitten. Ein Teil zog sich an den Mincio zurück, der andere warf sich nach Salo, fand aber dort den General Schort in Gesicht und hatte den General Saint-Hilaire im Rücken. Von allen Seiten umgeben musste er die Waffen niederlegen. Würden wir vorher in Kontra angegriffen, so griffen wir nun auf der rechten Seite an. Mit Anbruch des Tages warf sich Ogro auf den Feind, der Castiglione deckte und verjagte ihn nach einem hartnäckigen Gesägt vor der Mut unserer Truppen, die Mersal ersetzte. Der Feind litt sehr, verlor Castiglione und zog sich auf Mantua zurück, woher im Auge die ersten Verstärkungen, aber nur nachdem die Schlacht schon vorüber war, so kamen. Wir verloren viel brav in diesem hartnäckigen Kampf. Die Armee bedauerte vorzüglich den General Behrend und den Obersten Pryor, 2 ausgezeichnete Offiziere. Übergabe der 3 Divisionen des rechten Flügels des Feinds und eines Teils von seinem Zentrum. Die 3 Divisionen des rechten Flügels der feindlichen Armee bekamen in der Nachkrieg von der Schlacht
dabei. Leonardo, ihre Entmutigung stieg auf. Du sagt, ihre Verbindung mit dem Hauptkorps der Armee war unmöglich geworden. Übrigens hatten sie mehrere französische Divisionen gegen sie gesehen und glaubten, dass diese immer noch gegen sie manövrierten. Die französische Armee schien ihnen zahllos. Sie sehen sie überall. Wurmser hat von Mantua aus einen Teil seiner Truppen nach Makaria geschickt, um Serurier zu verfolgen. Es ging seit verloren, um diese Truppen über Castiglione zurück zu beordern. Fürsten fand er sie noch nicht der Schlacht gewachsen und wandte den ganzen Tag dazu an, sein Korps zusammenzusehen, die Truppen, welche sie Leonardo geschlagen hatten, zu reorganisieren und seine Artillerie wieder instand zu setzen. Right. Alles good night.